Hi guys, and welcome back to my channel. I'm finally back with the promised occasional hijab style tutorials, and this is one of the next few styles. But before we keep on, guys, maybe you have noticed, but we already hit the 60k. How incredible is this? I would have never ever thought that I would just come so far, and this would be just impossible without you guys. Therefore, I wanted to just say thank you guys. You are incredible, you are just amazing. And as I get so many questions through Instagram, through YouTube, through Facebook, whatever, I just wanted to do a Q&A video because I am getting so many questions about my person, and I didn't do a video about my person so far, so I think now it's time. And therefore I'd like you guys to ask me any question you want in the comments below, and I will just give it a try and do a Q&A question as soon as possible. Kurz auf Deutsch. Manche werden sich jetzt wundern, warum ich Deutsch rede. Ich lebe in Deutschland. Also, da ich in letzter Zeit wirklich sehr viele Anfragen und sehr viele Fragen über meine Person bekomme, habe ich jetzt beschlossen, ein Q&A-Video zu drehen, und dafür bräuchte ich mal eure Fragen. Also stellt mir jetzt jede Frage, die ihr wollt, in den Kommentaren unten, und ich werde sie dann auch nachher in den Sprachen beantworten, in der sie gestellt werden. Hemen Türkçe'ye geçelim. Bazılarınız şaşıracak şimdi, buna ya nasıl Türkçe konuşuyor? Evet, ben Türk'üm kızlar. Onun için yani son sıra gerçekten çok DM alıyorum, işte mesaj alıyorum, özelden olsun, YouTube'dan olsun, Instagram'dan olsun, ve yetişemiyorum artık. Onun için soru cevap videosu çekmeye karar verdim. Bunun için de tabii sizin sorularınıza ihtiyacım var. Aklınıza gelen ne kadar soru varsa istediklerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz ve inşallah ileriki günlerde mi diyeyim, hafta mı diyeyim, video çekmeye çalışacağım eşimin yardımıyla ve sorularınızı cevaplayacağım. Et en français, alors, oui, je peux aussi parler un petit peu de français. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. C'est la raison pour laquelle je vais faire un Q&A vidéo. Pour faire ça, j'ai besoin de votre question. Alors, quand vous avez des questions, vous pouvez les demander dans le box et écrire dans les commentaires. Et moi, je vais faire une vidéo sur les questions que vous me demandez, mais aussi dans la langue que vous voulez. Alors, back to English. So, well, in this video, I created this beautiful style. So I took a regular size hijab in soft crepe from INAYAH as usual, and you can take any kind of hijab you want, but I wouldn't take silk because you know it gets damaged. And I hope you like the video, guys, so don't forget to leave a subscribe, share the video, and give a thumbs up, and I hope to see you in the next videos again, guys. Bye bye. Thank you.